Đây là Universal Cinema, là cái nơi mà chúng ta vào và cũng coi những bộ phim đặc biệt, những cái hiệu ứng đặc biệt của Universal như thế nào. Đây chiếc xe huyền thoại này các bạn. Động ghê chưa các bạn, những cái màn hình vĩ đại chiếu trên đây. Nó làm như là những cái con đường giả đó. Các bạn coi những cái bộ phim mà chúng ta thấy những con đường này nọ, thật sự là toàn là dàn dựng hết đó. Họ làm lui một cái con đường như này chứ không có phải là quay thật đâu nha. Tại ở Lost này mà quay thật là kẹt xe chết luôn. Người ta đi xe người ta cũng không, người dân người ta cũng không cho phép mình để quay thật đâu, bởi vì mà toàn là những cảnh giả thôi, nhưng mà họ làm nên mình thấy y như thật đó. Thấy những con đường phố Los Angeles mà thật sự đây là chỉ là những cảnh giả đó. Mình sẽ quay ở khu này và dọc đường trong studio có những cái quán, những cái cửa hàng bán tất cả mọi thứ. Chúng ta có thể uống cà phê ở đây. Đây là nghe quần áo, tất cả mọi thứ. Nó như là một cái thành phố. Chúng ta đang tiến tới một cái biểu tượng rất là đặc biệt, đó là Universal Studio Hollywood. Mời các bạn xem nhé. Mình đang đi tới biểu tượng chính của nó đây, còn bên đường nè. Đây là popcorn rồi các bạn, là những cái bắp rang rồi đó. Đẹp chưa? Tại vô phim Park là ở trong viên giải trí nha. Rồi xin mời các bạn đi với Thảo nha. Xin chào tất cả mọi người. Thảo đang ở Universal Studio Hollywood. Đây là một cái nơi rất là đẹp. Khu này là một cái khu mà để ăn uống. Chúng ta đi mệt mỏi rồi chúng ta ăn uống thì có những nơi ở đây. Bên kia đường đó là những cái khu mua sắm luôn, rất là đẹp. Nó làm cái vòm rất là cao luôn, vòm cao, cấu trúc đấy lạ luôn. Và đây là một cái city walk, tức là một cái đường đi của thành phố. Bạn sẽ thấy rất là đây là King Kong.
ta tưởng tượng tới những bộ phim Hollywood đã làm ngày xưa. Đây là những xe cổ. Đây là những cái trò chơi Kung Fu Panda Adventure, tức là ai muốn tham gia những cái trò chơi này thì lấy ticket ở đây và đưa mình vào rất là hay luôn. Đây là những mời các bạn vào với khung cảnh những ngôi nhà chiếc tàu những chiếc tàu biển. Vậy đây là những chiếc tàu hỏa hơi nước xưa Việt. Rất là đẹp, tất cả đều là giả các bạn. Tuyết Nam Bộ cái mái nhà, tất cả làm đều. Đây là những cảnh viên người ta thiết kế, người ta làm tuyết là tuyết giả. Mà khi mà chiếu lên hình, quay lên hình thì chúng ta thấy như là một cái khu lâu đài. Thiệt là to, thật là sáng lạng, nhưng mà ở ngoài nó chỉ nhỏ bé như thế này thôi. Vậy là nó rất là hiểu và đẹp. Đó, trắng xóa, nó là một chất liệu gì đó mà có thể chịu nén được rất là dễ và đẹp luôn. Và đây là cái tòa nhà Hot World, cái lâu đài mà người ta làm để khi mà quay lên phim chúng ta thấy đó các bạn. Chúng ta cứ nghĩ đó là một lâu đài thật sự, nhưng mà không, đây chỉ là mô hình thôi. Mô hình mà họ làm như thật luôn. Các bạn thấy không? Vì có thể đứng trên đó diễn được luôn. Ta xây một cái mô hình rất là đẹp. Thoải mái đây. Who knows a thing about taking an area of the world and making it look like old New York is Academy Award-winning director Peter Jackson. It's the original King Kong that made me want to direct movies. I saw that movie on TV when I was about 8 or 9 years old, and I wanted to become a filmmaker. Action!
I like films that just take you away from your real life and sweep you up in adventure. Kong literally does that. I mean, you're on board the ship, you're sailing to a lost island, you're encountering monsters and creatures from, prehistoric times. So I was thrilled when Universal invited me back to Skull Island, and it's great to have you along for the ride. Now, we have created this 3D immersive experience, so you're going to have your glasses ready. Don't put them on yet, but just have them in your hand. Anyone? The doors are slightly open past these trucks. You can also see inside there where they're now working on the show Good Girls with Christina Hendricks, Greta, and Mae Whitman. And in the past, they also made the inside of that building look like a New York City doctor's office for the Mindy Project with Mindy Kaling. Now, as we drive through the lot, you'll see people walking around, maybe riding their bicycles, zipping by on golf carts, driving their cars. All of these people are working behind the scenes to bring us new things to watch. One of the new things that we've been able to watch this past year is the show Keenan with Kenan Thompson and Chris Redd, which filmed in some of the sound stages coming up off to the right. This is also the area where they worked on the show The Good Place. You, Eleanor Shellstrom, are dead. Cool. This location, the afterlife, come on. I have never ever seen this. You're in the good place. I'm not supposed to be here. We would film the outdoor scenes here and the indoor scene, and the indoor scenes here and the outdoor scenes in an outdoor area of the lot, and then mix it all together to make it look like The Good Place. One of the stars of The Good Place was Ted Danson, and the day after finishing filming the final episode of The Good Place, he came back the next day to immediately begin work on his new show, Mr. Mayor, which also filmed right here. Whether it's a new episode of a TV show like Good Girls or a new movie like the 9th Fast and Furious movie, before they bring out the cameras, they have to come up with the ideas. Often that happens inside of an office, like these off to the left, where writers, directors, and producers come up with an idea and try to get it made. Over the years, all kinds of people have had offices here. Robert Zemeckis, the director of Back to the Future, had an office here. Elizabeth Banks, the director of Pitch Perfect 2, currently has an office here. So does Dwayne Johnson with his 7 Bucks production company, which produces the TV show Young Rock with NBC. They have offices here. So does Mark Platt, the producer of Broadway's Wicked and the upcoming Dear Evan Hansen movie. He also produced classic movies like Drive with Ryan Gosling and Josie and the Pussycats, which just celebrated its 20th anniversary. Alfred Hitchcock, the master of suspense, also had an office here inside of Bungalow 5195. And painted to look like metal. Currently there are no dinosaurs in any of these dinosaur cages, so I feel safe. Dinosaurs are now hiding in the bushes on either side of the tram. Mechanical dinosaurs.
But in the decades that followed, we began painting these buildings much more bright, vibrant colors. In fact, the same streets on your screen later became used in the 1990s in Rodgers and Hammerstein's Cinderella with Randy and Whitney Houston. These streets later became the fictional country of Philadelphia in The Princess Diaries 2, Royal Engagement with Anne Hathaway. These were the streets of Tortuga in Disney's Pirates of the Caribbean series, and these are also the streets of The Good Place. I have never ever seen. We have used a lot of picture cars over the years, especially in the #1 race car series of all time, The Fast and the Furious. I love the Fast and Furious movies, and I'm really excited that director Justin Lin is back for Fast and Furious 9. The Fast and Furious 9 movies, or the Fast and Furious movies altogether, have filmed literally all over the world on over 4 different continents. And it's always really cool when we're able to take cars out of the camera, shooting the water straight out to the waterfalls in the top. Right now it's easiest to see the ring when the sunlight is shining on it, reflecting and giving you a shimmer to make it easier for us to see the water. These raindrops are both from Florida to get here to Los Angeles together to make it easier to see the rain. It's really easy to see the rain when it comes down not in the form of raindrops like these. Trời trời bạn, nước là tràn ra đó. Like that, look out! Đủ về đó, đủ về đó. We're all in this together. Flood is created with thousands of gallons of water kept in tanks to the top of the hill. After the water comes down, it's recycled and it's pumped back up to the top. So the next time, use the effect. Jurassic series, even off to the left, some of those trees are real, some of them are made out of styrofoam. The styrofoam ones are easier to move around than the real ones that are planted into the dirt. And that scene we saw with the Momo lab. That's him, right over there. As we enter the soundstage, everything is set up specifically the way they wanted. Those old style phone booths and newspaper boxes let us know that the scene does not take place in contemporary times. The signs telling us that we're in San Francisco and the Monument area are also intentionally picked. You can also see some signs of all the time. That's nothing to be afraid of. This is going to be a beautiful present. Survive the simulated earthquake. This thing looks like hide out in the floor of the world. That is an actual plane. That is an actual race car.
scene. Máy bay nổ. The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around the vision that Stephen had. We put together and sit down and talk about right and it's beautiful. Because it's just something you don't see. You're doing good. Listen to me. Listen to me. Listen, I want you to close your eyes, okay? Got them closed? Robbie, get in. Get in. Originally built for War of the Worlds, this set later appeared in Nicki Minaj's music video Fly and on TV shows like Angie Tribeca. Some people look around at this area and think we should get all that garbage out of sight. Those people like to sing this song.